Hi guys, this is Jane. Today we'll talk about something that always gets asked at interview questions and that's important to talk about in general, and that is how you handle stress. Привет, ребят! Сегодня поговорим про то, как вы работаете, когда у вас стресс. Этот вопрос часто задается на интервью. Basically, what they want to hear is that you're able to handle lots of things happening at once. Обычно это означает просто то, что они хотят знать, что вы умеете работать, когда на вас сваливается много разных задач одновременно. Так что, so, this is what probably you would answer. I understand that in this job, and then you say what the job is, I am sure that I will have many things happening all at once, and I will have to handle them simultaneously. Я понимаю, что мне надо будет заниматься несколькими задачами одновременно. I'm used to this because, and then you say what it is that you've handled before. Здесь вы скажете, что вы к этому привыкли, потому что. И дальше используйте свой опыт. For example, I would say something like, in my positions, I am used to handling many things at once. When I had my business, I had to deal with handling current orders and doing promotions and marketing for future orders and handle sales and getting new clients. All of that happened at once, and I had to be dealing with all those things at the same time. Вот это то, что бы сказала я. То, что я действительно занималась одновременно и продажами, и маркетингом, и также нужно было отправлять существующие заказы и с существующими клиентами точно так же работать. When they will dig deeper, когда они начнут вас расспрашивать более подробно, вы можете сказать, как вы боретесь со стрессом. How do you manage stress? Here you can say something like, in my free time I like to do yoga, I like to do breathing exercises, I like to do sports, to get my mind off of it. Здесь вы можете сказать, что вы занимаетесь спортом или йогой или еще чем-то для того, чтобы разгружаться, когда вы не работаете. You can say things that have to do with how you eat healthy and how you sleep and how you come back to work ready and able to work. То есть, что вы правильно питаетесь, занимаетесь спортом, и когда приходите на работу, вы готовы заниматься непосредственно работой. It is important here to say that even jokingly, you probably shouldn't mention that you like to travel or that you like to do things outside of work that may take a lot of time. Здесь, наверное, важно не сильно рассказывать о том, как вы любите путешествовать или как вы любите заниматься тем, что вас может отвлечь от работы. I hope that you would also know to say that when you are stressed, you don't panic. Здесь важно сказать, что вы никогда не паникуете. That you like to write things down to keep things in perspective, что вы хорошо ведете свою документацию, что вы не теряете вещи. That you don't lose things as many things pile up. That you know how to use computers and you know how to use modern tools that computers offer. То, что вы умеете работать с современными технологиями, знаете, как использовать те инструменты, которые сейчас есть, для того, чтобы не пропускать и не опаздывать и вести все вовремя и в срок. So you can say things like, I'm an avid user of computers. I know how to use modern tools like calendars and Outlook and reminders and phones, things like that. Здесь, конечно же, вы можете упомянуть про телефонные технологии, которые вы используете, напоминалки, календари и все в таком ключе. Also having to do with stress, you need to say that you are good at working with people, even when it is stress. Важно сказать, что вы умеете с работами, даже когда ситуация стрессовая. That you can have that situation turn into a joke, что вы умеете перенаправить стрессы и сделать так, что это будет воспринято как шутка, когда нужно разрядить ситуацию. That's important because when you work with people, obviously we're not robots. Конечно же, мы все не роботы, и нужно иногда действительно в шутку перенаправить. Здесь я бы еще рассказала о том, как вы работаете с людьми, которые могут быть сильно на тот момент подвержены стрессу. I would also talk about how you handle people that are stressed out, because in your job you may very well come across people that are stressed out, and that may not be particularly stable or sane when that happens. То есть вы можете здесь рассказать о том, как вы работаете с людьми, которые на тот момент могут быть не очень стабильными.
that you calm them down, that you have conversations with them, and that you try to get everything organized and handle the situation for the best of the project or whatever it is that you're working on. Что вы работаете над тем, чтобы все-таки сконцентрироваться на цели и довести законченное дело до конца. И это, в общем, то, что от вас хочет услышать человек, который с вами проводит собеседование. I hope this is helpful, and I hope it's helpful for you to handle stress in the future, and you know how to talk about it. Hope life is stress-free.